ఇది చివరి పుస్తకము, లాస్ అండ్ గెయిన్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా. అయితే ఇప్పటికే ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా మీద చాలా పుస్తకాలు వచ్చాయి, మన అందరికీ తెలుసు, చరిత్రకారులే ఉన్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు కేంబ్రిడ్జ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా, అది అందులో కూడా ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కేంబ్రిడ్జ్లో వచ్చింది. తర్వాత చాలా గొప్ప గొప్ప రచయితలు కూడా ఈ సేమ్ టాపిక్ మీద పుస్తకాలు రాశారు. కానీ దీని ప్రత్యేకత ఏంటిది అని అంటే, అసలు హిస్టరీ అంటేనే మనకేమన్నా లాభం జరిగిందా లేదంటే నష్టం జరిగిందా అనేది జనరల్గా అది జనరల్ థాట్ ఉంటుంది. అంటే ప్రజలకు ఏం మేలు జరిగింది చరిత్ర వల్ల, లేదంటే ప్రజలకు ఏం నష్టం జరిగింది చరిత్ర వల్ల, మనం నేర్చుకున్న గుణపాఠాలు ఏంటి అనేదే మనం చరిత్రలో మాట్లాడుకుంటాం. కాబట్టి సో ఆ క్రక్స్ని పట్టుకున్నారు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు. ఏం నష్టం జరిగింది, ఏం లాభం జరిగింది, లేదంటే నష్టం రూపంలో లాభం కూడా జరిగిందా అనేది ఈ పుస్తకంలో వారు ఎనలైజ్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఎకనామిక్ హిస్టరీ అనగానే ఒక 3 ముఖ్య విషయాలు మనకు గుర్తొస్తాయి. ప్రాథమిక రంగము, ద్వితీయ రంగము, తృతీయ రంగం, ఫస్ట్ సెక్టార్, సెకండ్ సెక్టార్, థర్డ్ సెక్టార్ అని అంటాం. ఫస్ట్ సెక్టార్ అనగానే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటాం. సో అగ్రికల్చర్ రంగానికి ఏమన్నా నష్టం జరిగిందా, ఏదైనా లాభం జరిగిందా? అట్లనే ఇండస్ట్రీ అనేది రెండవ సెక్టార్. ఈ ఇండస్ట్రీకి లాభం ఏం జరిగింది, నష్టం ఏం జరిగింది? మూడో సెక్టార్ అనగానే కమ్యూనికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఈ మూడింటి విషయాల్లో ఏం లాభం జరిగింది, ఏం నష్టం జరిగింది అనేది వారు ఈ పుస్తకంలో స్పష్టంగా విశ్లేషణ చేశారు. ప్రాథమిక రంగంలో అంటే అగ్రికల్చర్ రంగంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు దోపిడీ ఎకానమీని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు. సో ఈ దోపిడీ ఎకానమీకి సంబంధించి ఏం సిస్టమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వాళ్ళు అంటే, జమీందారీ సిస్టమ్, రైతువారీ సిస్టమ్, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్, మహల్వారీ సిస్టమ్ అనే ఈ రెవెన్యూ కలెక్షన్ మెథడ్స్ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు. కానీ ఈ రెవెన్యూని పెంచడానికి అంటే ట్యాక్స్ను పెంచడానికి, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎక్కువ చేసుకోవడానికి గాను వాళ్ళు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంతకుముందు చెరువులు ఉన్న ఈ దేశంలో కానీ పెద్ద పెద్ద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, మల్టీ పర్పస్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి లేవు. సో వాళ్ళ రెవెన్యూ పెంచుకోవడం కోసం కట్టినప్పటికీ కూడా భారతదేశానికి ఈ ఈ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ వల్ల లాభం జరిగింది అనేది బోన్ ఇన్ డిస్గైజ్ అన్నట్లుగా వారు ఆ పుస్తకంలో విశ్లేషణ చేయడం జరిగింది. అట్లనే మరి ఇండస్ట్రీ సెక్టార్కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ నుంచి రా మెటీరియల్స్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నారు. దానివల్ల ఇక్కడి కుటీర పరిశ్రమలన్నీ సర్వనాశనమైనవి. కానీ అక్కడి నుంచి మెషినరీ అనేది ఇండియాకు ఇంపోర్ట్ కావడం వల్ల స్వలాభం కోసమే బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసుకున్నప్పటికీ కూడా దానివల్ల ఈ మెషినరీ ఫాస్ట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇండియాలో అలవాటైంది. పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు స్థాపించడం అనేది ఆ తర్వాత మనగడలోకి వచ్చింది అనేది రెండవ లాభం కింద చూపించారు. ఇక మన కమ్యూనికేషన్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు మెటీరియల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి గాను రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కమ్యూనికేషన్స్ స్పీడ్గా జరగడానికి టెలిగ్రాఫ్స్, పోస్టల్ వ్యవస్థ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇవన్నీ మోడర్న్ కమ్యూనికేషన్స్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. స్పీడ్ మూవ్మెంట్ అనేది జరిగింది ఇప్పుడు రైల్వేస్ వల్ల. ఈవెన్ గాంధీ కూడా భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ముందు భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోమని ఆయన గురువు చెప్తే ఆయన భారతదేశం అంతా రైల్వేలలోనే తిరిగినాడు. ఇందాక ఆంజనేయ రెడ్డి సార్ మాట్లాడుతున్నాడు, పెద్ద పెద్ద మ్యూజియంస్ ఉంటేనే కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా తెలుస్తుంది, పీపుల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ అని చెప్పారు. అట్లా ఈ గాంధీకి సంబంధించి కుటీర్ అనే ఒక మ్యూజియంని అహ్మదాబాద్లో కొన్ని సంవత్సరాల కింద పెద్ద మ్యూజియం పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేస్తే ఉప్పు కుప్ప ఎట్లా ఉంటుందో ఆ ఉప్పు కుప్ప షేప్లో ఒక పెద్ద మ్యూజియం కట్టారు. దాంట్లో మనం ఏం లేదు, ఉప్పు కుప్పనే ఉంటుంది. మనం లోపలికి వెళ్తే మనకు ఒక డివైస్ ఇస్తారు, సెల్ ఫోన్ కనెక్ట్ అవుతుంది. మొత్తం గాంధీ భారతదేశంలో ఎట్లా తిరిగినాడు, రైల్వేలలో ఆయనకు ప్రజల పరిచయం ఎట్లా జరిగింది, ప్రజల బాగోగులు ఎట్లా తెలుసుకున్నాడు అనేది మనకు ప్రాక్టికల్గా 360 డిగ్రీ మ్యూజియం కనిపిస్తుంది. సో దీని అంతటికి కారణం కూడా ఇట్లాంటి రైల్వేస్ కానీ, పోస్ట్ ఆఫీసులు కానీ, లేకపోతే టెలిగ్రామ్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్లనే అనేది ఇది ఒక లాభం కింద జరిగినట్టు వారు చూపించారు. కానీ ఫైనల్గా ఏంటిది అని అంటే, ఒక హిస్టారియన్ ఉన్నాడు జాన్ సల్లివాన్ అని. ఆయన ఏమంటాడు అనంటే, భారతదేశం యొక్క సంపదని వాళ్ళు ఈ గంగా నది మైదానంలో ఎక్కువ సంపద ఉంటే దాన్ని ఒక స్పాంజ్ తోటి పీల్చుకొని, గంగా నది ప్రాంతంలో ఉన్న సంపదని పీల్చుకొని లండన్ ప్రాంతంలో ఉన్న థేమ్స్ నదిలో
మళ్ళీ పిండారు అని చెప్పాడు. అంటే డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్, ఈ డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఎట్లా జరిగింది అనేది ఆయన చెప్పినట్టుగా దానికి అనేక ఆధారాలు చూపించి ఈ పుస్తకంలో వారు విశదీకరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకు ఒక సామెత ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్ అని. ఆయనకు ఎక్స్పీరియన్స్, సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారికి ఎక్స్పీరియన్స్ 34 సంవత్సరాలు కాబట్టి 34 సంవత్సరాల టీచింగ్లో పిల్లలకి ఎంత సుబోధకంగా ఉండేటట్లు బోధన చేయాలనో దానికి మచ్చు తునకగా ఈ పుస్తకం కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు అంటే క్షుణ్ణంగా నేను క్లుప్తంగా ప్రస్తావించాను. క్షుణ్ణంగా చెప్పడానికి గాను ఈరోజు సభాధ్యక్షులుగా ఉన్న ప్రొఫెసర్ అడపా సత్యనారాయణ గారు ఆ విశేషాలు మాట్లాడతారు. వారికి ఈ మైక్ అందించడం జరుగుతుంది. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ to all. Today we gather here for the releasing of the book written by Subramanian Reddy Garu, The Economic History of India. This has been a long established discipline as far as the study of Indian history is concerned. And Devareddy Subramanian Reddy Garu has taken up an important aspect, that is the loss and gain of the British rule in a comparative perspective. I think the long established tradition of colonialism has been to reproduce the inequalities that exist in the society. But while analyzing the impact of the British rule or the continuous rule for about 2 centuries, Karl Marx used this analogy, or he conceptualized in terms of the destructive and regenerative role of British colonialism. I think he aptly summed up the essence of colonialism in India in terms of the destructive and regenerative, dynamic. Destructive in the sense that the British rule has, in fact, destroyed the lifeline of the Indian economy, namely the cottage industries and the handicrafts industries. Because, as Marx said again, in pre-British India, agriculture and handicrafts are very much intertwined, and thus they emerged as the lifeline of the Indian society. But the logic of colonialism is such that it destroyed, it in fact caused the disintegration between the agriculture and the handicrafts industry. The first victim of colonialism in India has been the handicrafts industry of India. The Indian artisans, particularly the weavers, are known for their skills. But given the logic of industrial revolution, the Indian industry, particularly the artisan industry, has been the main victim of colonial policies. I think in this book, Subramanian Reddy Garu has in fact analyzed the long history of colonialism in terms of, let's say, 3 phases. The first phase of colonial exploitation was mercantilism. The second phase was the free trade or the laissez-faire. The third phase was the exploitation by finance capital. The colonial rule did not remain the same during the last 2 centuries. Its methods of exploitation changed according to the needs of the metropolitan economy. The type of policies that the British followed in the 18th century, let us say, before the Battle of Plassey in 1757, were not the same as they followed during the period, let us say, between 1813 and 1870, when industrial revolution succeeded in England and capitalism
as a system came into being. And by the end of the 20th century, 19th century and the beginning of the 20th century, the British imperialism needed a different type of resources, particularly the hold of finance capitalism. That is, the investments that the British capitalists made in India in major industries like the railways, irrigation projects, and the establishment of jute mills, the establishment of plantation economy. They all are the so-called agencies of modernity in India, because the British, as Marx again said, created a kind of a regenerative forces that restructured the Indian economy in such a way, of course, to the disadvantage of the Indian people. But Karl Marx also used a phrase, as I said, the regenerative role. The regenerative role is conceptualized in terms of the impact of the modern means of transport and communication, the railways, the roads, and education. In fact, Karl Marx may be a little exaggerated the positive role of British colonialism, but I think today the researchers have proved that perhaps Marx was quite right, in saying that along with the destruction, the British also regenerated the Indian economy, because the old feudal structures, the hold of caste was to a very large extent loosened by the forces of colonialism. And in the era of mercantilism, let's say from about 1757 to 1813, the British followed a policy of monopoly. The trade and commerce of India was monopolized by the British by eliminating the competitors, namely the French East India Company, the Dutch East India Company, and others. And I think it was an important fact of Indian history that the British used the state power to entrench itself in the Indian society and economy in such a manner that it led to what Andre Gunderfang calls the development of underdevelopment. So the logic of development of underdevelopment was very much structured by the colonial policies and the needs of the metropolitan capital. The monopoly of trade, the elimination of the competition, and the benefits, the profits that they made in India during the first phase of colonialism, namely mercantilism, were in fact plowed back during the second phase, that is the phase of laissez-faire or free trade imperialism. It's only, as Professor Bhattacharya said, free trade is a misnomer. The British used this phrase of free trade to camouflage their exploitation, the extraction of raw materials, and by the late 19th century, India has become a classical colony of the British imperialism, in the sense that the rhythm of exportation of raw materials and importation of manufactured goods was thoroughly entrenched. And that's why Professor Bhattacharya calls the laissez-faire capitalism, in fact, restructured the Indian society and economy, of course, to the benefit of the British colonialism. What is important to note is that during the first phase of colonialism, that is, during the phase of mercantilism, the British did not interfere in the internal affairs of India. It maintained, its dominance in the sphere of trade and commerce. It was concerned more with profit making than with restructuring the Indian society and economy. But the logic of industrial evolution and capitalism, in fact, facilitated the British colonial rule to restructure the Indian society and economy, and possibly or unwittingly contributed for the modernization of the Indian society. I think one important aspect that I should like to highlight
is that the way the traditional social system has undergone a kind of a metamorphosis during the second phase of colonialism, namely the entrenchment of capitalist relations in production and the capitalist ethic, that was sought to be introduced by the colonial rule. So the free trade capitalism, or laissez-faire capitalism, has in fact attempted to restructure the Indian society. In fact, the old traditional ruling elite, the old feudal elements have been on the decline. Though they did not, completely go away, they were not completely eliminated, but yet, it facilitated, a kind of a rupture in the traditional Indian society, and the rise of what we call the middle class, the Indian middle class, was possible because of this rupture, in the old society, in the traditional society. Though it did not happen the way it happened in Europe, perhaps Marx was a little exaggerated, in terms of the regenerative role of British colonialism. Yet, it was a significant departure. I think Professor Subramanian Reddy, in the second part of his book, has in fact highlighted the effects of the free trade capitalism. And it's also important to note the British colonial state consciously followed certain policies of restructuring both the society and the economy. The introduction of railways again was seen as a harbinger, according to Marx, of modernity in India. I mean, it is true, the railways, as Satyanarayana pointed out briefly, have broken the traditional ties that existed, for long centuries. And the railways have in fact contributed for the weakening of the traditional social system. The kind of a distance that existed in the society was in fact, bridged in the sense of bringing people together. When you are in a train, perhaps, it is immaterial whether you are a low caste or upper caste. Everybody traveled together. I mean, this sense of mingling together, this sense of coming together was possible with this modern means of transport and communication. It also, in fact, broke the traditional, hierarchies to some extent, and also the distance, between both in space and time have been bridged. And that's why Karl Marx was of the opinion, and he was very positive, that the railways, would be the harbinger of change in traditional Indian society. To some extent, his prognosis proved true. But yet, the fundamental principles of hierarchy, the social customs and practices still remained, very much entrenched in the social system. But in the second phase, as I understand, what Subramanian Reddy analyzed was how the railways, irrigation system, education, plantation economy have in fact heralded a kind of a socio-economic transformation that India, did not witness earlier. And these modern means of transport and communication and this capitalist system that was introduced have a considerable social impact. Now, here I would like to point out education. The British government, although according to Macaulay was to produce a bunch of clerks to man the administration, but the modern education has impacted the Indian society, I think, about which we have not really studied enough and adequately.
You see, in my own research, I found out for the first time in the Telugu areas, both coastal Andhra and Rayalaseema and Telangana, education as an instrument of enlightenment and modern consciousness played a very significant role. You see, I have done some research on the role of the Christian missionaries in the Telugu country, and I found out for the first time a white man or woman going into the Dalit Vadas, Malavadas, Madhigavadas, and establishing school was a great social revolution because they were distanced, they were alienated from the formal knowledge systems for centuries. For the first time, there was a white man and woman who came to their vadas, who came to their household, who touched them, and who gave them the formal knowledge. I mean, that was psychologically, that was a great, you know, it was a great element of liberation or emancipation. You see, I've read some accounts of the first generation or second generation Dalits who have been impacted by the modern education. The very fact that the Dalits got literacy, got access to the formal knowledge, was a great psychological, what you call, relief. And for them, the conversion meant emancipation. It's not as if some of the Hindutva forces propagate race Christianity. There is nothing like a race Christianity. The Christianity was a real religion, which in fact empowered the hitherto neglected, alienated social communities, namely the OBCs, Dalits, and to some extent the scheduled tribes. So therefore, in terms of regenerative role, Karl Marx was right in examining the forces that unleashed, that destabilized the traditional society or social order. So in his book, Subramanian Reddy Garu has succinctly analyzed the impact of education and the modern means of transport and communication. And the second important thing that we should remember is that the mobility, is also a way of liberation. Some of you might have read the autobiographical account of a Dalit professor, Satyanarayana, who wrote about how his family, located in Karimnagar, distant Karimnagar village, his father or his grandfather worked as a railway coolie, and they lived in the railway quarters. And that Satyanarayana analyzed how this employment opportunity in the railways, though at a lower level as a menial job, did give the family a sense of security, a sense of identity, and a sense of liberation, because for the first time they were away from the village feudal exploitation or oppression, and they were living in a urban or a semi-urban society in a new occupation, though it was a menial occupation, but that did give them a sense of freedom, a sense of identity, away from the village feudal exploitation and alienation, untouchability, and so on. So therefore, the railways, the accompanied urbanization has in fact played a significant role, and it caused mobility amongst the downtrodden and the disadvantaged sections, because the mobility was possible only to a very large extent to the upper caste. The Brahmins, for example, migrated from villages to the urban towns and took to modern education. And later, the so-called Sudra upper caste had the benefit of this modern
education. It was to a very large extent due to the efforts of the Christian missionaries and also the impact of modern means of transport and communication that enabled the lower castes, the so-called OBC caste and the Hindus or the Dalits, that they were able to access this, these centers of academic activity. And Subramanian Reddy's work, in fact, brings out quite succinctly the role of capitalism in and the subsequent reforms that have been brought out by the British, namely the introduction of the Jamindari system, Raitwari system, and Mahalwari system, have also restructured the rural economy and impacted the rural social relations. Although the Jamindar system reinforced the upper caste landlord dominance, it did provide certain opportunities of acquiring land rights or occupancy rights by the tenants and to some extent to the landless agricultural laborers. So these three tenure systems that existed in India, in different parts of India, have contributed for the acquisition of proprietorship of land rights by the peasants. The systematization of the survey and settlement, work made it possible for the peasants, including the lower caste peasants, to acquire occupancy rights and proprietary rights in the land. Earlier, the peasants were at the beck and call of the landlords. At the will of the landlord, the land rights were granted to them. But British government, through its survey and settlement system, has in fact rationalized the land tenure systems, and these three land tenure systems were introduced in different parts of the country since the 18th century. So here, Subramanian Reddy has brought out the differences between these three tenurial systems. Although the Jamindari system was relatively more oppressive, and the tenants or the actual tillers of the soil were exploited through illegal taxes, through illegal what you call abobs, and a whole lot of obligations were introduced in the Jamindari system. Whereas in the Raitwari system, it was relatively, the peasants were relatively free in the sense that they obtained the occupancy right. Thomas Munro, his revenue reforms benefited the peasantry, the actual tiller of the soil, to a very large extent. He, in fact, broke the back of the middlemen and polygars and the jamindars, and introduced the peasant proprietorship in the Madras Presidency. He was one of the earliest colonial rulers who, in fact, brought about consciously these agrarian reforms so as to liberate the peasants from the shackles, from the stronghold of the traditional landlord class. I think this aspect has been very much, taken note of by Subramanian Reddy. And this other important aspect, as Sachan has just mentioned, about the impact of free trade or laissez-faire capitalism in the industrialization of India. In fact, the British, consciously or unconsciously, by introducing the plantation economy, tea, coffee, sugar, jute, and other industries, has in fact contributed for the development of capitalism. Although capital did not exist sufficiently in India, the lack of encouragement also to the native capitalists in fact facilitated the stranglehold of the monopoly capital from England and Europe. For the first time, large-scale investments were made by the British capitalists in the plantation economy, in the banking sector, in the shipping sector,
and in the import and export business. So therefore, the British capital has brought about such fundamental transformation in terms of the rise of plantation economy, has played a significant role in the industrialization of this country. And also, to some extent, the jute mills, the indigo factories that were introduced by the British have also contributed a sort of a nascent industrialization in India. It was only during the 1920s that the Indian capitalist class, as a class, had certain autonomy and made conscious choices of investing in the industrial sector. In this, the Birlas and the Tatas have made a pioneering effort. And in spite of the colonial restrictions and colonial, exploitation, the Indian capitalist class has found some space to independently develop industries. Otherwise, the British were quite conscious not to allow the large-scale industrialization in India, because that would impact the British capitalism. So therefore, while they were conscious not to encourage the independent capitalist development, but given the forces of market economy and the changing international scenario, by late 19th century, the British capital was weakened with the rise of American capitalism, German capitalism, and European capitalism. So the changing international relations have also provided a kind of a space for indigenous capitalist class. And in that sense, the industrialization in India was spearheaded by the Indian capitalist class, of course, largely drawn from the Baniya caste, the Marwadis, the Parsis, and so on. So this phase of economic history of India was very much highlighted in this book by Subramanian Reddy Garu. And lastly, Subramanian Reddy Garu has also brought out how the forces of modernity, that is the railways, the modern means of transport and communication, the modern education, have contributed. For the modernity, in the sense, my teacher, Professor Bipin Chandra, talked about colonial modernity. I mean, it is so contrasting. It is, see, colonialism was antithesis of modernism, but yet Bipin Chandra analyzed how the capitalist class of England and Europe has transformed the Indian traditional society. And within the womb of colonialism, the forces of market economy, the forces of capitalist economy have emerged. And Subramanian was right when he said that the modern education and modern means of transportation have become the harbingers of modernity. Modernity in the sense of distancing the traditional relations of social existence. And consciously or unconsciously, or more unconsciously, colonialism has contributed for making India modern and making India a nation, I should say. Because before the British in India, we do not have this notion of a nation, of being together. I mean, there was this cultural, unity in diversity, what is called. But the notion of nation, that being, subjected to the exploitation of the other, we and the other, this binary has come into existence with the advent of the British rule. In the traditional India, we do not have this notion of being together, being one. So colonialism, in that sense, played, according to Marx, a regenerative role of giving a sense of identity to the Indians, constituting the different disparate geographical entities, ethnic entities, into one, largely due to the British administrative reforms. If one looked at the hierarchy of the
administration from the viceroy downwards the district collector. There was a unity, administrative unity, a uniformity, which lacked perhaps in the pre-British India. So the administrative unity has played a significant role in bonding together the diverse ethnicities, the diverse castes, communities, gender, and so on. So in that sense, the modern notion of a nation, of a people belonging to a different culture, with different ethos, with different customs and traditions, has been very much, let us say, the consequence of British colonial rule. And also, the British colonial rule has also encouraged its antithesis, that is nationalism. So with the advent of nationalist forces, particularly with the establishment of the Indian National Congress in 1885, though it was confined to the educated upper caste middle classes, the organization has given a sense of belonging, a sense of coming together. And the efforts made by the elites, the moderate Congress was predominantly an upper caste, elite organization. Yet they were able to connect with the vast mass of the people. Therefore, in India, actually, the harbingers of nationalism were not the upper caste elites, but it was the Dalits, the tribes, the subordinated groups in the villages, in the rural areas, in the tribal areas, in the agency areas, who consistently resisted British colonialism right from its beginning. In the 1757, 1760, the various rebellions that occurred in Bengal, rebellions by the, the mass of the people, by the sannyasis, by the lower orders, and they in fact were the harbingers of modern nationalism, and they created a sense of identity amongst the Indians because they clearly identified themselves with their own tradition and customs, and they also know who their antagonist is, who their enemy was. So the enemy was colonialism. So the tribals, the Mirza Munda revolts, the Santal revolts, they have in fact paved the way for modern nationalism in identifying we versus they. It was clear-cut kind of a definition, so to speak, unwritten, was created by these revolts, though they were sporadic, unorganized, and ultimately suppressed by the British. But in my understanding, the nationalism as an idea, nationalism as an identity, was in fact fostered long before the Indian middle classes articulated it in terms of the Indian National Congress in 1885. So the history of such rebellions and revolts was also provided by Subramanian Reddy Garu. And what I found interesting in this, in his book, The Economic History, is a connected account from 1757 to 1947. He has analyzed the various forces and the factors that contributed for the modernity, and at the same time, he also analyzed how the modernity was limited, it was stunted by the forces of tradition. So, namely, the jamindars, the polygars, and other, other vested interests. But on the whole, Subramanian Reddy Garu work is a welcome addition to the growing literature on economic history of India, because the pioneers of economic history of India in India, like R.P. Dutt, A.R. Desai, R.C. Dutt, they have in fact, for the first time, brought out the impact of the British colonial rule. But that tradition was continued by various historians later, and in the development of economic history discipline as a separate distinct discipline was in fact contributed by my teachers in Jawaharlal Nehru University,
For the first time, economic history as an important discipline of the modern history of India was in fact pioneered by, uh, by, by scholars in Jawaharlal Nehru University, more particularly Professor Bipan Chandra. After R.P. Dutt and R.C. Dutt, the great nationalist scholars, it was JNU scholars who in fact contributed immensely in popularizing the discipline of economic history. And I congratulate Subramanian Reddy Garu for writing a very succinct account of the economic history of the 200 years of the British rule. It was not an easy job, I know, but Subramanian Reddy succeeded quite well, in terms of presenting this connected account with these few words. I once again congratulate Subramanian Reddy Garu for producing this book. Thank you very much for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చాలా విషయాలని కోట్ చేస్తూ వివరంగా అంటే వారి పుస్తకంలో ఏమేమి రాశారో చెప్తూ ఫైనల్గా బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఎకానమీ వల్ల ఒక ప్రధాన ప్రయోజనం ఇండియాకి జరిగింది, అది మోడర్నైజేషన్ అనేది ఒకటి హైలైట్ చేశారు. రెండవది నేషన్ అనేది భారతదేశం ఇంత విస్తృతంగా ఉన్నది, ఒక తాటిపైకి వచ్చింది అనేది కూడా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాను రూల్ చేయడం వల్లనే అది బై ప్రోడక్ట్ అని చెప్పినారు. మీకు థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ సందర్భంగా చిన్న విషయం గుర్తొస్తుంది, అంటే మోడర్నైజేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇండియాలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎట్లుండేది అనేది. అప్పుడు ఒక 550 సంస్థానాలు అట్లా ఉంటే అందులో పెద్ద సంస్థానం హైదరాబాద్ స్టేటే మీకు తెలిసిందే. దానిలో మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న సంస్థానం ఉండేది, వనపర్తి సంస్థానం. ఈ వనపర్తి సంస్థానం రాజా రామేశ్వరరాయలు అనేవారు ఉండేవారు. ఆయన ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆయన సంస్థానం మీద అటాక్ చేశారు 1831లో. అయినా కూడా ఆ అటాక్ చేసే పద్ధతి ఎంత మోడర్నైజ్గా ఉంది అని ఈయన అట్రాక్ట్ అయ్యాడు, రాజుగా ఉండి అట్రాక్ట్ అయ్యి తన ఆర్మీని కూడా మోడర్నైజ్ చేశాడు. ఆయన బ్రిటిష్ వాళ్ళ పద్ధతి చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసి 1857 రివోల్ట్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తా అని ఈయననే లెటర్ రాశారు వాళ్ళకి, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి. అంటే అంత ఇంప్రెస్ అయ్యాడు అనమాట మోడర్నైజేషన్ పట్ల. అట్లా అయ్యి తన వేషధారణ భూషధారణ అంతా మార్చుకొని 1857 రివోల్ట్లో పాల్గొని నిజాంకి బ్రిగేడియర్ జనరల్గా పాల్గొన్నాడు ఆయన. ఈవెన్ ఝాన్సీ రాణిని మిగతా అన్ని రెబెలియన్స్ని సద్దుమణిగించడంలో కూడా ఈ రాజా రామేశ్వరరాయల పాత్ర ఉండేది. అంతగా మోడర్నైజేషన్ అనేది ఆయనను ఇంపాక్ట్ చేసింది అనేది ఒకటి సారాంశం. రెండోది బై ఈయన బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది అనేది గమనించి ఇందాక అడప సార్ చెప్పినట్టు ఈ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ల్యాండ్ సర్వే అనేది సైంటిఫిక్గా జరగడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా సైంటిఫిక్గా జరిగింది. అంతకుముందు ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ ఉండింది. అది ఆ సిస్టమ్ ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ నుంచి మోడర్నైజేషన్ ఎకానమీ ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా వారు చెప్పారు. ఈ సిస్టమ్ని వనపర్తి సంస్థానంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు రాజా రామేశ్వరరాయలు. అంటే ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎకానమీ నుంచి మన ఇండియన్స్ నేర్చుకున్నారు అనేది మనకి అన్ని సంస్థానాల్లో అన్ని విభాగాల్లో ప్రాంతాల్లో జరిగింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు. ఇప్పుడు పుస్తక ఆవిష్కరణ అనేది ప్రధాన ఘట్టం జరుపుకుందాం. ఆ తర్వాత ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడతారు. పుస్తక ఆవిష్కరణ ఇప్పుడు జరుపుకుందాం. పుస్తకావిష్కరణ సాక్షి సంపాదకులు చేసినారు, వారికి ధన్యవాదాలు. పుస్తక రచయితకి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల తరఫున, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దల తరఫున అభినందనలు తెలుపుతూ ఇప్పుడు ముఖ్య అతిథి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
సభాధ్యక్షులు పెద్దలు సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారు నన్ను పిలిచినప్పుడే చెప్పినాను, నేను మాట్లాడను, పుస్తకావిష్కరణ అంటే ఇబ్బంది అంతవరకైతే పరిమితం అవుతా, మీరు మాట్లాడినంటే ఒక 2 మాటలు మాట్లాడండి అని ఒక ఇంట్రడక్షన్కి సంబంధించిన నోట్ ఇచ్చిండ్రు. దాంట్లో ఒక ఫస్ట్ పేజ్ ఒక్కటి చదవమన్నారు. ఆ ఫస్ట్ పేజ్ ఒక్కటి చదివిన తర్వాత అస్సలు మాట్లాడొద్దని నిర్ణయించుకున్నాను. ఎందుకంటే అది ఎకనామిక్స్ హిస్టరీ మిక్స్. నేను హిస్టారియన్ కాదు, హిస్టారియన్ అనేది పెద్ద మాట పక్కకు పెట్టండి, హిస్టరీ పెద్ద లోతుగా తెలిసిన వాడిని కాదు, ఎకనామిక్స్ కూడా పెద్దగా అంతగా పరిచయం ఉన్నటువంటి వాడిని కాదు. కానీ ఆశ్చర్యం కలిగించేది ఏంటంటే 70 ఏళ్ళు వయసు దాటిన దశలో సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారు ఇంత ఇంపార్టెంట్ పరిశోధన ఎకనామిక్ హిస్టరీని తీసుకొని ఈ భారతదేశాన్ని ఏ రకంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు దోపిడీ చేశారు, వెల్త్ డ్రైన్ ఎట్లా జరిగింది అనే దాని మీద ఇంతకుముందు చాలామంది చాలా పుస్తకాలు వచ్చాయని మన సత్యనారాయణ గారు చెప్తా ఉన్నారు. అయితే నాకు పెద్ద అంత ఎక్స్పోజర్ దాని మీద లేదు. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను అనుకునేది ఏంటంటే దీని మీద జరగాల్సినంత వర్క్ జరగలేదేమనేదే నాకు ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం. ఎందుకంటే భారతదేశం అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు ఒక సుసంపన్నమైనటువంటి దేశం, ఒక నాగరికత కలిగినటువంటి దేశం, అత్యధిక మంది ప్రజానీకం ఉన్నటువంటి దేశం. ఇటువంటి దేశాన్ని 200 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలం పాటు పీల్చి పిప్పి చేసినటువంటి దుర్మార్గమైన చరిత్ర, దీనితో పోల్చదగిన ఇంకో దుర్మార్గమైన చరిత్ర ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో ఉన్నదా? ఎన్ని లక్షల మందిని దరిద్రుల్ని చేశారు, ఎన్ని కోట్ల మంది ఆకలి చావులకు డొక్కల కరువులకు గురయ్యారు. ఇదొక చాలా అమానవీయమైనటువంటి చరిత్ర. ఈ చరిత్ర మీద జరగాల్సిన పరిశోధనలు మన దేశం నుంచి కూడా పెద్దగా జరిగినట్టయితే నేను అనుకోవట్లేదు. సరే, నాకున్న సమాచారం మేరకు ఈ మధ్య న్యూస్లో చూస్తున్నప్పుడు ఒక 4-5 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటా, ఈ దోపిడీని, ఈ వెల్త్ డ్రైన్ని ప్రొఫెసర్ ఉత్సా పట్నాయక్ గారు కొంత క్వాంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేసినట్టున్నారు. అంటే ఈ 200 సంవత్సరాల కాలంలో, అంటే కంపెనీ కాలం కానీ తర్వాత క్రౌన్ పరిపాలనలో కానీ సుమారు $45 ట్రిలియన్ వర్త్ భారతదేశ సంపదను బ్రిటిష్ వాళ్ళు తరలించుకొని పోయారు అనేది. అంటే ఆమె తీసుకున్న స్కేల్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ సర్ప్లసెస్, 200 సంవత్సరాల పాటు జరిగిన ఎక్స్పోర్ట్ సర్ప్లసెస్, దానికి ఆ 5% ఇంట్రెస్ట్ ఏదో యాడ్ చేసుకుంటూ అదొక మెయిన్ పాయింట్. ఇంకేమైనా టూల్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు. దానికి అదనంగా మన కోహినూర్లు, మన నెమలి సింహాసనాలు, ఇట్లాంటి కానుకలు రాజుల దగ్గర, సంస్థానాధీశుల దగ్గర సమర్పించుకున్న కానుకలు 200 ఏళ్ల పాటు, ఇవన్నీ అదనం. అవి ఎంత ఉంటాయి, ఏ మేరకు ఉంటాయి అనేది మనం క్వాంటిఫై చేయలేము. ఈ 45 ట్రిలియన్ అనేది ఇప్పటి లెక్క కాదు, అప్పటి లెక్కే. అప్పటి సంపదే $45 ట్రిలియన్. ఇప్పటి లెక్క అంటే దాన్ని లెక్కించడం కూడా నాలాంటి వాడికి సహజంగా అయ్యే పని కాదు. ఇది కరెక్టే, దాదాపు విశ్వసనీయమైనటువంటి లెక్కే అని చెప్పడానికి ఏంటంటే, ఇంకొకటి బ్రిటిష్లో ఇంకొక ఆయన ఉండు, ఆయన స్టాటిస్టిషియన్, స్టాటిస్టికల్ హిస్టారియన్, మ్యాడిసన్, యాన్సన్ మ్యాడిసన్ అనుకుంటా. ఆయన ఏ శతాబ్దంలో ఏ దేశం జీడిపి ఎంత, ప్రపంచ జీడిపి ఎంత, ఇట్లాంటి లెక్కలన్నీ కట్టేవాడు. ఆయన కూడా దాదాపు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి వెల్త్ డ్రైన్ అనేది $45 ట్రిలియన్ ఉంటుంది అని చెప్పి లెక్క కట్టింది. కనుక అది దాదాపుగా మనం విశ్వసించదగ్గటువంటి సమాచారమే అని అనుకోవాలి. సరే, ఏమైంది? సరే, ప్రొఫెసర్ గారు లాస్ అండ్ గెయిన్ అని 2 కూడా రాశారు. ప్రొఫెసర్ అడప గారు కూడా మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంది, ఆ మోడర్నైజేషన్ గురించి కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి కానీ, ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ, ఏ రంగాల్లో మనకు అభివృద్ధి జరిగింది అనే కొన్ని విషయాలు తీసుకున్నాం. కానీ మనం ఒక చరిత్రలో స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తామేమో, కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకపోయి ఉంటే మనకి మోడర్నైజేషన్ జరిగి ఉండేది కాదా లేదా అనే దాని మీద కూడా పరిశోధన జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే 1500 ఏళ్ల క్రితం, అంతకు పూర్వం 2800 వరకు, ఆ మధ్యకాలంలోనే ప్రపంచంలో జరిగిన ఆవిష్కరణల్లో, పరిశోధనల్లో భారతదేశం మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆస్ట్రానమీ అయితేమి, మ్యాథమెటిక్స్ అయితేమి,
మెడిసిన్ అయితేవి, ఇటువంటి దాంట్లో క్రీస్తు పూర్వం 5వ శతాబ్దం నుంచి, అంత ఖచ్చితమైన లెక్క నాకు తెలియదు కానీ 5వ శతాబ్దం నుంచి క్రీస్తు శకం 5వ శతాబ్దం వరకు సుమారుగా ఆ ప్రాంతాల్లో చాలా గొప్ప గొప్ప ఆవిష్కరణలు జరిగినట్టు గుర్తు. అందుకు దోహదపడినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి, ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు లేకపోయినాయి అనే దాని మీద కూడా అధ్యయనాలు జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రత్యేకమైనటువంటి అధ్యయనాలు జరగాల్సినటువంటి, ఆ రోజు పరిశోధనలకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సామాజిక సాంస్కృతిక పరిస్థితులు, పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ, ఇలాంటివి ఏవైనా కావచ్చు. ఆ రోజుల్లో ప్రధానంగా ప్రిడామినెంట్గా బౌద్ధం ఉండేది. బౌద్ధం అనేది ఈ దేశంలో క్వశ్చన్ చేయడం నేర్పింది, జనానికి ప్రశ్నించడం నేర్పింది, రీజనింగ్ నేర్పింది, సత్య ప్రమాణం, నిరూపణ, వీటి మీద ఆధారపడి మనం నిర్ణయాలకు రావాలనేటటువంటి ఒక బేసిక్, ఒక రేషనాలిటీని నేర్పింది. ఈ రేషనాలిటీ ఉండేటటువంటి వాతావరణం పరిశోధనలకు, విజ్ఞానానికి, వీటికి తావిచ్చుండొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అన్న ఆ రోజులు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్, స్టాన్ఫోర్డు, హార్వర్డ్ అనుకుంటాం, వాటిని మించిన యూనివర్సిటీస్ మన దగ్గరే ఉండేవి. అది విచిత్రంగా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే బౌద్ధ క్షీణతతో కోయిన్సిడెన్స్ లాగానే మన దేశంలో పరిశోధనలు, ఈ అధ్యయనాలు ఇవి కూడా తగ్గిపోవడం మనకు కనపడతా ఉంటుంది. అది బౌద్ధం కారణమా, ప్రత్యక్షంగా కారణమా, పరోక్షంగా కారణమా, ఇంకా ఇతర పరిస్థితులు కూడా దోహం చేసాయా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పరిశోధనలు జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ కూడా మనం 1600 సంవత్సరాల్లో, అంటే 16వ శతాబ్దం చివరి దశలో లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచ జీడిపిలో చైనా, ఇండియా ఈ రెండు దేశాల జీడిపి కలిసి 52% అట. చైనా కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇండియా కొంచెం తక్కువ, అరౌండ్ 20% ఇండియా ఉన్నట్టుంది. అదే మీకు 10th సెంచరీకి ముందు, 1st సెంచరీ నుంచి 10th సెంచరీ మధ్యకాలంలో ఇండియా నెంబర్ 1గా ఉండేదంట. ఎందుకు ఈ తగ్గుదల సంభవించింది, దీనికి కారణాలు ఏంటి, బ్రిటిష్ వాళ్ళ పీడన ఏ రకంగా ఉంది అంటే, ఇవాళ మన జీడిపి ప్రపంచ జీడిపిలో చూసుకుంటే 8% షేర్. ఇవాళ ఈ రోజున 2029 నాటికి దాన్ని 10% చేర్చాలనేది పెద్ద మన ఎకానమిస్టులు ఏమిగా పెట్టుకున్నారు. కానీ ఈ మొత్తం ఇటువంటి పరిణామాలన్నిటి మీద, ఈ దేశానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవహారాల మీద జరగాల్సినటువంటి పరిశోధనలు చరిత్రలో ఇంకా మెరుగ్గా జరగాలి, బాగా జరగాలి. ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మన దేశం అభివృద్ధి అవుతుందనే దాన్ని చదవడానికి కూడా ఈ పరిశోధనలు జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రోజున 1000 ఏళ్ల కింద, 1500 కింద ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు. సైంటిఫిక్ టెంపర్ను ప్రమోట్ చేయాలని భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో మన పరిపాలకులు వాళ్ళ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అది ఇప్పుడు ఉందా? సైంటిఫిక్ టెంపర్నే ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నామా? ఇప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్లు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి కొత్తగా. మనం సనాతన ధర్మం వెలుగులో కూడా అధ్యయనాలు చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు. సరే, సనాతన ధర్మం వెలుగా చీకటని పక్కకు పెట్టి మనం దేన్ని డినై చేయడానికి వీల్లేదు. అన్నిటి మీద కూడా స్పష్టమైనటువంటి అధ్యయనాలు జరగాలి. ఈ దేశ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయడానికి ఏ మార్గం పనికొస్తుందో మనం అధ్యయనాల ద్వారానే, పరిశోధనల ద్వారానే తేలుతుంది. అటువంటి పరిశోధనలకు స్ఫూర్తినివ్వడానికి ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారి గ్రంథం ఉపకరిస్తుందని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు పుస్తకాన్ని రివ్యూ చేస్తూ మీ సందేశాన్ని అందిస్తూ క్వాంటిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ ఎంత మేరకి దోపిడీకి గురైంది అని. $45 ట్రిలియన్ వర్త్ అప్పుడే 1947 నాటికే 70-75 ఏళ్ల కిందటి వరకే అంత దోపిడీకి గురైంది అని చెప్తూ, మరి మోడర్నైజేషన్ అనేది ఒక అవుట్పుట్ అయినప్పటికీ కూడా అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు లేకపోతే కాకపోయేదా అనే ప్రశ్నను కూడా మీరు లేవనెత్తి సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అట్లే మరి రచయితను అభినందించినందుకు కూడా మీకు కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు రచయిత వారి హృదయావిష్కరణ చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. Before giving
a gist of what is given in my book. I would like to thank Sri Vardhelli Murali Garu for accepting my invitation and discharging his responsibility as chief guest. He is, in fact, inspired me through his articles on various aspects of contemporary problems of our region. In fact, his articles made me closer to him and invite him as chief guest. Earlier, I didn't have any personal contact with him. The contact was only his articles. Second, and then I thank Professor Satyanarayana Garu. He is known to me since 1978. He is a very great scholar and authority also on economic history. He did PhD in Germany and he was also JNU student. I thank Devanapalli Satyanarayana Garu also for taking the responsibility of inviting and another discharge duty of vote of thanks. I will give you a brief gist of what I have said in my book. Just about 2 months back, Nobel Prize was given to 3 economists. They were S. Mogolu, Johnson, and Robinson. They were awarded Nobel Prize. They were given to, the award was given to them for advancing our understanding of differences in prosperity between nations. They said areas or colonies or countries with open society, economic freedom, accountable government, rule of law, had prosperity and protective life. And those areas are colonies with seizure of land, slavery, and rule by autocratic foreign elite had extractive resource extraction. The first they called inclusive institutions, and the second one they called extractive institutions.
they also said that colonized and settled by Europeans was followed by public institutions which promoted prosperity and protective of life. And those areas which were colonized but not settled by Europeans had extractive of resource extraction. That means such institutions helped the Europeans to extract. That is what they said. But we must note one thing here. Colonialism main aim was extraction, whether it was the area settled by Europeans, like America, or the area colonized but not settled by Europeans, as in India, were extracted. There was no good colonialism or bad colonialism. In both these areas, there was extraction. The only difference was that the areas where they settled down, as in America, they created new public institutions and extracted. But in the case of areas colonized but not settled by Europeans, as in India, the existing institutions which were useful in earlier days in India were modified, and even the newly created public institutions were modified so as to extract resources, capital and wealth from India. So in India, institutions were destroyed or modified for extraction. Of course, certain institutions were positive, had positive contribution. For example, sati abolition, thuggi abolition, infanticide abolition, like that. So all forms of colonialism were extractive. That is what we have to note. Of course, these Nobel Prize winners forgot to say that there was slavery in India and, in America, segregation. It did not disappear in spite of better public institutions established by colonizers. And right to vote to women was denied until about 1920. And there was sexual abuse by those in power. There was gun culture, and even still the gun culture is continuing. If the public institutions established by colonizers were really such beneficial, why these institutions are still continuing in America? And in the latest incidents is removal of cases against the president. If legal system is so strong, how can a president remove
all the cases filed against him or his friends or other colleagues. So, colonialism did not totally promote prosperity and protective economy, even in America. Let us now come to India, where colonialism did a lot of damage and at the same time unconsciously caused modernity. India was taken closer to modernity. As you know, the British came to India for trade. They got permission for trade from Mughal emperors. They bought goods, exported them to European countries, amassed a lot of money. With that money, they raised armies. Used that army first to eliminate rivals in trade in India, then removed native rulers, then became the ruler as well as owner of India. Then imposed monopoly in Indian trade, paid very lowest price to the goods produced by the artisan communities and thereby ruined them. That means handicraft industry was ruined. Then export and import goods were regulated. They fixed what kind of goods were to be exported, what kind of goods were to be imported. Then they controlled the duties. They manipulated the duties to suit their interests. Then India was flooded with machine-made goods of England and totally ruined Indian industry. They introduced several revenue systems, as our professor Satyanarayana Garu was mentioning, Raitwari, Jamindari, Mahalwari, etc. Imposed heavy taxes, unbearable taxes. About 60 to 65% was collected as tax. As a result, peasants had to suffer a lot. They caused, peasants were made penniless. As a result, there were famines. Before the British, the famines were very negligible. But after the British became rulers, there were hundreds of famines, lakhs of people died, and not only famines, they caused several other unhappy situations. They turned India into a human cattle farm. They turned India as an agriculture farm because industry was destroyed. It became only raw material producing country, an agricultural country. Apart from this, in other words, they caused depeasantization,
deindustrialization, ruralization, ruinization, pauperization, development of underdevelopment. What happened because of this? India became a land of poverty amidst plenty, a land of famines and starvation deaths, a land of slaves. I am using slaves because the artisans and peasants who constituted more than 90% in those days were tied to their profession. They had no alternative profession to earn. And India was turned into a marketplace for British goods. It was turned into a land of people tied to their professions. Peasants were forced to take birth in debts. They were forced to live in debts. They were forced to die with debts, leaving debts to their successors. The British also caused rise of number of new classes. For example, usury, blood sucking, practicing, usury practicing money lending class. Non-agriculturist landlords, tenants, agriculture laborers, sharecroppers, and industrial working class because of modern industry established by native capitalists. Native capitalist class also arose. So innumerable new classes came into existence, and all those had their own impact on the economy. In brief, India lost capital, wealth. There was drain of capital and wealth, and no sharing of prosperity or development in India. Britain alone gained India and became world power. There was widespread poverty. What is poverty? I will tell you. Poverty is an injury. Poverty is pain. Poverty is about money, lack of purchasing power. Poverty is embarrassing, shame, degradation. Poverty is diminished life and personhood. Poverty is dream killer. Poverty is capability destroyer. Poverty is a great waster of human potential. Poverty is in fact constant fear. Poverty is loss of liberty. Poverty is lifelong imprisonment. Poverty is misery and national disgrace. Poverty shrinks mental energy. Poverty is an invitation
an invitation to sexual abuse, violence, and premature death. Poverty denies access to food, clothing, housing, higher life expectancy, quality health care, quality education, land, safety, decent existence, and dignity. People in poverty are destined to live in abandoned places, eat whatever is available or donated, get on with malnutrition, and live without necessities. And that was the reason why removal of poverty became the prime demand for national movement. Of course, no doubt, the British caused loss, but they were also responsible for modernity in India. Prominent among them include, as our professor was mentioning, railways, education, roadways, telegraph, uniform postal system, major irrigation works, agriculture research institutions, uniform currency, modern legal system, police system, uniform administrative systems, various creation of various departments like survey, archaeology, trade, mining, and several acts were also passed, particularly the Act of 1935 became the basis for writing of our Constitution. And in fact, India got legal border with the Durand Agreement with Afghanistan and the McMahon Line, etc. India, for the first time, got a legal border because of the Britishers. Of course, apart from these, they were also responsible for the rise of new towns and cities and growth of several towns and cities. Our Satyanarayana Saru was also telling that. For example, Madras, it was just a fisherman village by 1639. It was the Kalash Jamindar who has given that piece of land, then called Channappa Patnam. So, new city came into existence because of them. Like that, several cities came into existence, urbanization took place, and out of all, India met with modernity. And with that modernity, it could become a modern country. Before the British, of course, as our chief guest was mentioning, there was modernity because of Buddhism, which gave freedom to mind. And that was the reason why Aryabhatta and others came into existence. Science, technology, etc. developed particularly during the Gupta period. But due to growth of devotional ideology,
Hindu devotional ideology, and then Islamic ideology. There was a kind of disconnection, and that was the reason why we had to get inspiration from the Britishers and develop modern industry and other things. About the capitalist class that came into existence during the British period, the British neglected two fields, one technical education and modern industry. Because if they develop modern industry here, they cannot develop their modern industry there and bring their goods and sell here and get more profits. So they neglected modern industry. Similarly, technical education was also neglected by them because of that reason. But our native capitalists, small capitalists in those days, developed industries, and such families include, I will mention their names, a few names, and I will stop talking. For example, our capitalists included in those days Singhaniyas, Lalbhais, Sarabhais, Tatas, Wadias, Thakares, Morarjis, Goenkas, Kesorams, Poddars, Hukumchans, Walchans, Thapars, like that. Several capitalists also came into existence. And in fact, Dadabhai Nauroji, Ranade, Firoz Shah Mehta, Kalang, Wacha were the forerunners of modern industry in India. So, this is in brief about my book. I am thankful to everyone, chief guest, president, our Satyanarayana, particularly to my well-wisher, Sri Chinuri Anjaneya Reddy Garu, former United AP DGP, and my friends, Channa Reddy and other friends. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కూడా మీరే చెప్పారు. ఫైనల్గా బ్రిటిష్ ఇండియాలో కలోనియలిజం అనేది ఎక్స్ట్రాక్షన్ బేస్డ్గా, ఎకానమీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ బేస్డ్గా జరిగింది. అది ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది 60-64% వరకు ట్యాక్స్ రూపంలో ఉండేదని చెప్పారు. తర్వాత అది మోడర్నైజేషన్ అనేది అనుకోకుండా జరిగిందని మీరు నిర్ద్వంద్వంగా చెప్పినందుకు మీ కృతజ్ఞతలు. అట్లే ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫార్మల్గా చెప్పాల్సింది మీరే చెప్పిన అయినా కూడా ఈనాటి చీఫ్ గెస్ట్ సాక్షి ఎడిటర్ వర్ధెల్లి మురళీ సార్ గారికి, ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న ప్రొఫెసర్ అడపా సత్యనారాయణ గారికి, పుస్తక రచయితకి, వేదిక ముందున్న పెద్దలు ఆంజనేయ రెడ్డి గారికి, ప్రొఫెసర్ చెన్నారెడ్డి గారికి, ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణ గారికి, ప్రొఫెసర్ అయూబాలి గారికి, ఇతర ప్రొఫెసర్లు మిత్రులు అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ రచయితకి సన్మానం చేయవలసిందిగా మరి ప్రొఫెసర్ చెన్నారెడ్డి గారికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సభ ముగిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు.